Hi! Welcome to another interesting episode of You to School Academy show, and I'm glad that you're here with me. Well, as you can see, I was a bit confused about something, and I know I'm not the only one. But I'm sure after this episode, we will be great at it. It is Forever Thelma Oyemolan, and the topic for today will be the use of symbols. Stay tuned. Hello everyone. Welcome again to You to School Academy. My name is Mr. Anu. Mo kí n káàbọ̀ sí èyí tí ń ṣe ẹ̀kọ́ You to School Academy. Orúkọ ti tèmi ni Ọ̀gbẹ́ni Anu. If you remember in our previous classes, we've talked about whole numbers ranging from 100 to 200. After that, we talked about place values of numbers. Ohun tí mo ń sọ rèé, ní àwọn ẹ̀kọ́ tí a ti kọ́ sẹ́yìn tí ẹ bá rántí, a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn odidi nọ́mbà. Àwọn kí ni mo pè é? Àwọn odidi nọ́mbà. Mo sì jẹ́ kí a túmọ̀ nípa àwọn iye nípa ipò àwọn nọ́mbà. Àmọ́ lónìí, a fẹ́ lọ sínú ẹ̀kọ́ mìíràn. Today we want to go into another topic titled The Use of Symbols. The use of symbols. These are the symbols we want to learn how to use them today. Lílo àwọn àmì wọ̀nyí. Lílo àwọn àmì wọ̀nyí. Ohun tí a fẹ́ ṣe lọ́jọ́ tòní ni láti mọ bí a ṣe ń lo àwọn àmì tí ẹ ń wò ní ojú pátákó. Now let's start. The first symbol looks like this. This is the first symbol, and it means greater than. Can you repeat that after me? Greater than. So this first symbol simply means greater than. Now use greater than when you have two things to compare. And use this word greater than if one is more than the other. So if you don't want to say greater than, you can say more than. The second symbol, this is it, which stands for less than. The second symbol stands for what? Less than. That is, if you have two items to compare, and you have the first one, less than the other means that it is not up to the other one. That is why we use the word less than. Now, the last one is this symbol. This symbol simply stands for equal to. Equal to. Like now, if I'm to have 4 books on my left-hand side, and the same type of books, so 4 books here on my right-hand side, that means they are equal. So you use this symbol. Are you getting it? You use this symbol. Tí a bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn àmì yìí, àwọn àmì mẹ́ta náà àwọn rèé. Àmì alákọ̀ọ́kọ́ òun ni à ń pè ní ju. Kí nǹkan ju nǹkan lọ, ṣé ó ti yé wa? Òun ni à ń pè ní ju. Àmì ẹlẹ́kejì òun rèé. Ṣé ẹ ti rí àmì ẹlẹ́kejì? Ó túmọ̀ sí kéré sí. Ó túmọ̀ sí kí ni? Kéré sí, ẹ ṣé. Ó túmọ̀ sí kéré sí. Bẹ́ẹ̀ sì ni àmì ẹlẹ́kẹta òun rèé. Tí a ní ìlà méjì, ọ̀kan lókè, ọ̀kan nísàlẹ̀. Òun ni à ń pè ní dọ́gba pẹ̀lú. Òun ni à ń pè ní kí ni o? Dọ́gba pẹ̀lú. Bí àpẹẹrẹ tí mo sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì lẹ́ẹ̀kan ẹ, tí a bá rí ìwé mẹ́rin, tí bá fi sí ọwọ́ àlàáfíà mi, tí mo sì mú irú ìwé náà mẹ́rin òmíràn tí mo fi sí ọwọ́ ọ̀tún, ó túmọ̀ sí pé àwọn ìwé méjèèjì tí mo kó wọ́n dọ́gba. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n dọ́gba. Nítorí pé kí ni? Nǹkan kan náà ni wọ́n. Now let's check this example. Use the symbols. What do I call the symbol? Greater than, less than, and the last one, equal to.
Use the symbols to determine the value of the following numbers. Use the symbols to determine the value of the following numbers. Ohun tí a fẹ́ ṣe ní èyí tí ń ṣe àpẹẹrẹ eré, a fẹ́ lo àwọn àmì yìí, àwọn àmì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Àmì alákọ̀ọ́kọ́ òun ni mo pè ní ju. Àmì ẹlẹ́kejì òun ni mo pè ní kéré sí. Àmì ẹlẹ́kẹta òun ni mo pè ní dọ́gba pẹ̀lú. Àwọn àmì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni a fẹ́ lò láti fi mọ iye láàárín àwọn nọ́mbà méjèèjì yìí. Ṣó ti yé wa bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀. Let's start. In this first example, I have 24. 24. And I have 100. 24. 100. Now, the first question you ask yourself is this. Looking at 24, the highest unit here, or let me just say the highest place value of 24 is what? Don't forget, we treated place value in the last class. And I said, you start from the last number on the right. That last number is the unit. Then the next one is the tens. Then the next one, 100. Do you remember? Now, looking at this number, this is 24. The 4 here is the unit. The 2 here is the tens, meaning that the highest place value in this number is tens. Are you getting this? And looking at this 100, 100. The 0 here is the unit. This next 0 is the tens. 1 is the 100. So the highest unit in this next number is 100. The highest unit in this one is 10. So between 10 and 100, we now check. Since we are having 10 here being the highest unit for this number, and you are having 100 being the highest unit for this number, you should know immediately that this one is less than this one. That is 24 is less than 100. Ohun tí mo ń sọ rèé, a ní nọ́mbà méjì, a ní ẹ̀rìnlélógún, a sì ní ọgọ́rùn-ún. Ṣó ti yé wa? A ní ẹ̀rìnléníogún, a sì ní kíni o? Ọgọ́rùn-ún. Mo ṣàlàyé nípa iye nípa ipò ní èyí tí ń ṣe ẹ̀kọ́ tí a kọ́ sẹ́yìn. Mo sì jẹ́ kí a mọ̀ pé tí a bá fẹ́ fi iye nípa ipò, nọ́mbà tí ó gbẹ̀yìn sápá ọ̀tún la máa fi bẹ̀rẹ̀. Nọ́mbà yẹn sì ni èyí tí ń ṣe ẹyọ. Lẹ́yìn ẹyọ, òun ni kíni? Ìdì. Lẹ́yìn ìdì, òun ni ọ̀ọ́rún. Tí ẹ bá wo nọ́mbà yìí, ẹ máa rí pé a ní ẹ̀rin tí ń ṣe ẹyọ. Lẹ́yìn ẹ̀rin, a ní èjì tí ń ṣe ìdì. Ó túmọ̀ sí pé ìdì ló pọ̀ jù nínú nọ́mbà yìí. Àmọ́ tí a bá wo nọ́mbà yìí tí ń ṣe ọgọ́rùn-ún, a ní ẹyọ, a ní ìdì, a sì ní ọ̀ọ́rún. Ṣó ti yé wa? A ní ẹyọ, a ní ìdì, a sì ní ọ̀ọ́rún. Nítorí náà, ọ̀ọ́rún pọ̀ ju ẹ̀wá lọ tí ń ṣe ìdì. Ọ̀ọ́rún ó pọ̀ ju ìdì lọ. Èyí sì kéré sí èyí. Nítorí náà, àmì wo ni a máa lò láti fi túmọ̀ kéré sí? That is, which symbol represents less than? This one? No. This one? Yes. So, you put a symbol. What does this mean? It means 24 is less than 100. 24 is less than 100. Kí ni èyí túmọ̀ sí? Ó túmọ̀ sí pé ẹ̀rìnlélógún. Kí ni àmì túmọ̀ sí o? Kéré sí. Ẹ̀rìnlélógún kéré sí ọgọ́rùn-ún. Ẹ̀rìnlélógún kéré sí ọgọ́rùn-ún.
See, I told you we're going to be great at using symbols when we're in class. Now, I know all the tricks to make me remember. What did you learn about today's class? Tell me all about it on Facebook, Instagram, and Twitter. Can't wait to hear from you guys. Great, then. Let's start. Now let's move on to the next example. I have 145. 145. 145. And yet I have 120. 120. Looking at this, the highest place value here is 100 because we have unit 10, 100. The highest place value here as well is 100 because we have unit 10, 100. So what you look at is this. What is the difference? The 100 here is 1. The 100 here is 1. So you won't use that to make the difference because they are the same. You now move to the tens. First, start with the highest place value. And the highest place value here is 100. This one too is 100. Now to the tens. The tens here is what? 4. The tens here is what? 2. Now which one is this one greater than this or this is less than this? Greater than. Now which symbol? You put the symbol. Meaning that 145 is greater than 120. 145 is greater than 120. Ohun tí mo ń sọ rèé, tí a bá wo nọ́mbà yìí, a rí àrùndínní àádọ́jọ pẹ̀lú èyí tí ń ṣe ọgọ́fà. Èyí tí ń ṣe kí ni o? Ọgọ́fà. Àrùndínláàádọ́jọ àti ọgọ́fà. Ohun tí ẹ máa kọ́kọ́ wò rèé, tí a bá wo iye nípa ipò, ẹ rí pé èyí tí ó pọ̀ jù ń bẹ̀ òun ni ọ̀ọ́rún. Èyí náà ọ̀ọ́rún. Nítorí pé ọ̀ọ́rún eléyìí ẹyọ kan. Ọ̀ọ́rún eléyìí náà ẹyọ kan. A ò lè fi yẹn ṣe ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin wọn. A wá wá sí èyí tí ń ṣe ìdì tó wà níbẹ̀. Ìdì eléyìí mẹ́rin. Ìdì eléyìí méjì. Ṣé mẹ́rin ju méjì lọ ni àbí mẹ́rin kéré sí méjì? Ó ju méjì lọ. Àmì wo la máa lò? Àmì yìí òun sì ni a ti fi hàn síbí. Èyí túmọ̀ sí pé kí ni o? Àrùndínláàádọ́jọ ó ju ọgọ́fà lọ. Now let's move on to the next example. We have 115. 115. And on the other side, I have 110 plus 5. 110 plus 5. Take note of this, that this symbol here, which is the plus sign, means the addition sign. So this one simply means 100 added to 5. And if you have to add 110 to 5, you'll be having what? 115. This one will be what? 115. So you now check. This is 115. This one too is 115. So is this one greater than this, less than this, or equal to this? Don't forget that when I wanted to talk about equal to, I said 4 books, equal to each other. Now, 115, 115. The symbol you'll be making use of here is the equal to sign. Meaning 115 is equal to 115. Ohun tí mo ń sọ rèé, a ní èyí tí ń ṣe àádọ́sán. Tá bá wò, a rí ibi tá fẹ́ fi àmì sí. Ibi tá fẹ́ fi àmì sí rèé. A ní àádọ́fà pẹ̀lú àrún.
a dẹ̀ ní àrún dín ní ọgọ́fà, a ní àádọ́fà pẹ̀lú àrún, a sì ní àrún dín ní ọgọ́fà. Àmì wo la máa fi síbẹ̀? Ṣé àmì èyí tó túmọ̀ sí ju, àbí àmì èyí tó túmọ̀ sí kéré sí, àbí èyí tí ó túmọ̀ sí dọ́gba pẹ̀lú? Tí a bá máa mú èyí, àmì tí ẹ ń wò yìí, òun ni ó túmọ̀ sí tí a bá mú eléyìí ká wá mú papọ̀ pẹ̀lú àrún. 110, èyí tó túmọ̀ sí kí ni o? Àádọ́fà pẹ̀lú àrún, ó máa fún wa ní àrún dín ní kí ni o? Ọgọ́fà. Àrún dín lọ́gọ́fà sì rèé, àrún dín ní ọgọ́fà ní èyí náà. Kí la máa fi sí? Àmì dọ́gba pẹ̀lú. Èyí tí ó kàn rèé, a ní, this is the next one. We have 136, which is 136. 136. And on the other side, I have 135. 135. Having the same highest place value. The hundreds are the same. We have 1 here, we have 1 here. The tens, we have 3, we have 3. The same. Look at the unit. This is 6. While this is what? 5. This is 6. While this is 5. So is 6 greater than 5? Or it is less than 5? Or it is equal to 5? 6 is what? Greater than 5. Good. So which symbol will I be putting in the box? The first symbol? Yes. Good. Now I have this greater than sign, meaning 136 is greater than 135. Ohun tí mo ń sọ rèé, ní èyí a ní ẹ̀rin dín ní ogóje, a sì ní àrún dín lógóje. Èwo ni ó tóbi? Alákọ̀ọ́kọ́, ọ̀ọ́rùn wọn ọ̀kọ̀ọ̀kan náà ni, a lè fi yẹn ṣe ìyàtọ̀ láàrin wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìdì tó wà ń bẹ̀, ẹ̀tàrí nǹkankan náà ni, a lè fi ṣe ìyàtọ̀. Àmọ́ ẹyọ rẹ̀, ẹyọ mẹ́fà rẹ̀, ẹyọ márùn rẹ̀. Ṣé ẹyọ mẹ́fà ju ẹyọ márùn lọ ni, àbí ẹyọ mẹ́fà kéré sí ẹyọ márùn, àbí ó dọ́gba pẹ̀lú ẹyọ márùn? Ó ṣe kí ni o? Ó ju ẹyọ márùn. Ẹyọ mẹ́fà ó ju ẹyọ márùn lọ. Now to the last example. I have 105. 105. And on this side, I have 150. 150. First, the hundreds are the same. 1, 1. Now the tens. Here the 10 is what? 0. While this one is 5. Now check. Is 0 greater than 5? Or 0 is less than 5? Or 0 is greater than 5? 0 is what? Less than 5. This symbol represents less than. Ohun tí mo ń sọ rèé, ní èyí a ní àrún lé ní ọgọ́rùn-ún. Àrún lé ní ọgọ́rùn-ún. Ṣé àrún lé ní ọgọ́rùn-ún, ṣé ó ju nọ́mbà kejì lọ ni, àbó kéré sí, àbí ó dọ́gba pẹ̀lú rẹ̀? Ohun tí ẹ máa kọ́kọ́ wò rèé, tí a bá wo ọ̀ọ́rùn wọn, ọ̀kan rèé, nǹkankan náà ni, a lè fi ṣe ìyàtọ̀ wọn. Òdo rèé, èyí tí ń ṣe ní ìdì, a sì ní àrún síbí báyìí. Ṣé òdo ju àrún lọ ni, àbí òdo kéré sí àrún, àbí ó dọ́gba pẹ̀lú àrún? Òdo kéré sí àrún. Nítorí ẹ̀ la fi àmì síbẹ̀ tó túmọ̀ sí pé kí ni o? Kéré sí. Kí wá ní ìtumọ̀ yìí? Èyí túmọ̀ sí àrún lé ní ọgọ́rùn-ún
ó kéré sí kíni o? Àádọ́jọ. Àrùnléníọgọ́rùn-ún ó kéré sí kíni o? Àádọ́jọ. Now, let me quickly summarize what we've treated. First, we have three symbols to show the values of numbers. We have the greater than, we have the less than, and we have the equal to sign. Àmì mẹ́ta ni ó wà tí a máa fi mọ iye láàrin àwọn nọ́mbà. A ní àmì alákọ̀ọ́kọ́ tó túmọ̀ sí ju, àmì ẹlẹ́kejì tó túmọ̀ sí kéré sí, àti àmì ẹlẹ́kẹta tó túmọ̀ sí dọ́gba pẹ̀lú. Now, in these examples, we have 24 less than 100. 145 greater than 120. 115 equal to 100 plus 5, which is also 115. 136 greater than 135. 105 less than 150. Ẹ jẹ́ kí n wá fún wa ní èyí tí ń ṣe iṣẹ́ àmúrelé yìí. Lo àwọn àmì wọ̀nyí láti mọ iye àwọn nọ́mbà wọ̀nyí. So what you have to do in this assignment is to put the right symbol. Is it going to be greater than, less than, or equal to? So this is where we are going to stop in today's class. My name still remains Mr. Anu, and this is You to School Academy. If you don't go to school, we'll bring the school to you. Bye. It's another end of the show, but we aren't saying goodbye. Why? Because I will see you next week. Till then, bye.